like me to suggest what you can do with that promotion. Colonel Dax! You will apologize at once, or I shall be placed under arrest. I apologize for not being entirely honest with you. I apologize for not revealing my true feelings. I apologize, sir, for not telling you sooner that you're a degenerate, sadistic old man. And you can go to hell before I apologize to you now or ever again. Since the publication of the book 25 years ago, no one dared to make this movie. It was too shocking, too frank. What sort of casualties do you anticipate, sir? Say 5% killed by our own barrage. It's a very generous allowance. 10% more in getting through no man's land, and 20% more getting through the wire. That leaves 65%, with the worst part of the job over. Let's say another 25% in actually taking the anthill. We're still left with a force more than adequate to hold it. General, you're saying that more than half my men will be killed. Aside from the inescapable fact that a good many of your men never left the trenches, there's the question of the troops' morale. Don't forget that. The troops' morale? Certainly. These executions will be a perfect tonic for the entire division. There are few things more fundamentally encouraging and stimulating than seeing someone else die. Where in heaven's name are they? On the left. Where are the rest? 0+1 and they're still in the trenches. They're not advancing. Miserable cowards. They're not advancing. The barrage is getting away from them. They're still in the trenches. Yes. Captain Nichols. Yes, sir? Order the 75s to commence firing on our own positions. Here at 20th Century Fox Studio, Cary Grant, Deborah Carr, and director Leo McCarey discuss their newest production, An Affair to Remember. The producer is Jerry Wald of Johnny Belinda and the Eddie Duchin story fame. If you've ever been in love or ever hope to be in love, here's a story you'll love with all your heart. Told with all the warmth and tenderness of Leo McCarey's Going My Way and his Bells of St. Mary's. Here are a few scenes. I miss you. I miss you. Why don't you phone more often? Oh, I will. Don't go away. Now, couldn't we at least eat together, in my room or yours or something? The news would be all around the ship before we had our salad. Oh. Crew talks too, you know. I understand. Do go round the other way. You're making me dizzy. I feel better, too. Wait a minute. There's something else I want to say. Now, listen, darling. Isn't that astonishing? Well, I guess we can start now. Now, remember, watch me closely. We mustn't goof today. He's your friend without a doubt. He's your conscience. He knows you inside out. Things come too easy, little Niccolo. He's always attracted by the art he's not practicing, the place he hasn't been, the girl he hasn't met. Perhaps I shouldn't have met him. No, my dear, you are different. What have you two been talking about? Oh, you'll be surprised. Mm-hmm. Bum bum da da dee dum da dum da dum. Can't you think of something spiteful? Something mean that you could do? Must you be so darn delightful? You make it easy to be true. Why can't we go on doing this forever? I had a talk with the captain. It won't work. Well,
A man's life is at stake. I'm just saying it's possible. And I say it's not possible. I want you to watch this because I don't want to have to do it again. I'll make myself about 6 or 7 inches shorter, okay? It's about right, maybe a little more. Okay, a little more. Look out. Here's what I think happened. How can he be positive about anything? I don't understand you people. I mean, all these picky little points you keep bringing up, they don't mean nothing. You are going to try a man for murder. The awesome power to kill will suddenly be thrust into your hand. Watch them and pray, for someday you may become one of them. 12 men with the smell of violent death in their nostrils. What's the matter with you guys? You're letting them slip through our fingers. Slip through our fingers? Are you his executioner? You cut it. Ever since you walked into this room, you've been acting like a self-appointed public avenger. Shut up. You're a sadist. 12 men turned into 12 clawing animals. Sarah? Sarah? Ich bin's, dein Cousin Isaac. Natürlich bin ich inzwischen bedeutend älter geworden. Ich sehe mir nicht mehr so ähnlich, aber du siehst noch genauso aus wie damals. Isaac ist ein so feiner Mensch. Er ist so sauber. Er ist so moralisch. Er ist so gefühlvoll. Er möchte, dass wir uns Gedichte vorlesen. Er redet mit mir vom Leben nach dem Tode. Er spielt vierhändig Klavier mit mir. Eine Jugendliebe von mir hieß auch Sarah. Ist das drin? Hatte die mit mir Ähnlichkeit? Oh, Sie werden es nicht glauben, tatsächlich. Was ist später aus ihr geworden? Sie ist die Frau meines Bruders Siegfried geworden. Sie hat von ihm 6 Kinder. Heute ist sie 75 und eine recht liebe alte Frau. Ein grauenvoller Gedanke, alt zu werden. Es gibt keine Entschuldigung. Die Schuld liegt eindeutig bei uns. Meine Frau ist gefahren. Ich nehme mir die Freiheit, mit Ihrer Frau Mitleid zu haben. Aus vielen Gründen. Sie reden genau wie meine Frau. Aber dabei werden Sie nicht im geringsten hysterisch. Meine Berit ist immer hysterisch. Hm? Wissen Sie, was das für einen Ehemann bedeutet? Es ist reiner Egoismus, dass wir uns noch nicht totgeschlagen haben. Wenn so viel Schönes sich in jedem Herzen zeigt, wenn so viel Schönes auf zum Himmel steigt, wie schön muss erst der Quell, der unerschöpflich reine sein. 20 Enkel, aber keiner besucht mich, außer Ewald, der kommt einmal im Jahr. Nicht, dass ich mich beklage, das liegt mir nicht. Ich habe noch einen Fehler. Ich sterbe nicht. Bitte ergründen Sie die Anamnese und stellen Sie die Diagnose. Die Patientin ist tot.
Ich werde heimgehen und meinem Mann alles erzählen. Und ich weiß genau, was Isaac sagen wird. Mein armes kleines Mädchen, du tust mir leid. Als ob er Gott selber wäre. Dann werde ich weinen und werde fragen, hast du wirklich Mitleid mit mir? Er wird sagen, es tut mir unendlich leid um dich. Was wird die Strafe sein? Die Strafe? Ich weiß nicht. Vermutlich die übliche. Die übliche? Natürlich. Einsamkeit. Einsamkeit. Sicher? Einsamkeit. Okay, corral. Okay, corral. They're the outlaw band, make their final stand. Okay, corral. Burt Lancaster as the famous Wyatt Earp. Kirk Douglas as the notorious Doc Holliday. Two men as different as day and night. Yet fate linked them together through the violent years. Get going, down the back stairs. Much obliged, Marshal. I'll see you in Dodge City and thank you properly. You can thank me properly by staying out of Dodge City. Rhonda Fleming as Laura Dembo. All right, go then. Clean up Tombstone. There's 100 tombstones on the frontier, all crying for the great Wyatt Earp. Clean them all up. Jo Van Fleet as Kate Fisher. Well, let me tell you something, Doc Holliday. All them fancy clothes and that smart talk of yours don't make you no gentleman. You are dirt, just like me. John Ireland as Ringo. I'm not fighting. We'll have a drink then. Now you'll see them as they really were, hot-blooded men in a raw and relentless era. You're a lawman, Wyatt. Don't throw away a lifetime's work. Where's your logic? To hell with logic. That's my brother lying there. Drawn by destiny to this scarlet dawn, October 6, 1888, when the gunfight at the OK Corral left its bloody imprint across the annals of the West. Hit the dirt! Gunfight at OK Ragazzi, mambo numero 26!
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы, замолкая, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. এরা নাকি একটা যুগান্তকারী বই বানাবে, তাতে হিরো হিরোইন, নাচা গানা, ভাব ভালোবাসা কিছুই নেই। আর ওই যে ঢ্যাঙা তাইল গাছের মতন, হেইটা কে? ওটাই তো পালের গোদা, ডাইরেক্টর। খানতিনে গান অন্তত ঢুকিয়ে দেন দেখি। আফটার অল বায়োস্কোপ তো। সোশ্যাল ড্রামা ইয়া ফির লাভ স্টোরি, ফিল্মে ইমোশনাল গল্প থাকতে হবে। এই কটা বইয়ের রেকর্ড বিক্রি করে কত টাকা পাবে তুমি? না না, আমি একটা ছোট্ট পার্ট শুট করে সেটা দেখিয়ে টাকা তোলার চেষ্টা করব। এরকম ভাবে হবে না অপু, তুমি দাঁড়াও। ভালো হবে, অল দ্য বেস্ট। থ্যাংক ইউ। অ্যাকশন। এই চলো যাবো। কিছুদিন তো হলো শুটিং, তারপর আবার টাকার খোঁজ। পুরো 1 বছর শুটিং অফ রইল। কে? বিমান রায়, চিফ মিনিস্টার? হ্যাঁ, শিলা মাসির মেয়ে অর্চিতা, আমার স্কুলের জুনিয়র। ও তোমাকে নিয়ে যাবে, একবার গিয়ে দেখোই না। কমিউনিটি ফান্ড ছাড়া তো অন্য কোথাও থেকে টাকাটা বার করা যাবে না। পারবো না, কি করা যায়? Hello, we are absolutely floored. What a film. এবছর ফ্রান্সের বিখ্যাত কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে বেস্ট হিউম্যান ডকুমেন্ট শিরোপায় ভূষিত হয়েছে। এত বড় সম্মান আমাদের দেশের কোনো চলচ্চিত্র পরিচালক এই প্রথম পেলেন। পথের পদাবলীর হাত ধরে বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্র পৌঁছে গেল বিশ্বের দরবারে। শহরের বিভিন্ন জায়গায় আমাকে যেভাবে সম্মানিত করা হচ্ছে তাতে আমি অভিভূত। আপনাকে স্বাগত, অপরাজিত রায়।
নমস্কার। If you work hard, you will be treated well. But if you do not work hard, you will be punished. You'll go on without me. That's an order. You make me sick with your heroics. There's a stench of death about you. You carry it in your pack like the plague. You and that Colonel Nicholson, you're two of a kind. Crazy with courage. For what? How to die like a gentleman. How to die by the rules. When the only important thing is how to live like a human being. My name is Nicholson. Give me the book. By all means. You read English, I take it. Do you read Japanese? Sorry, no. But if it's a matter of precise translation, I'm sure that can be arranged. You see, the code specifically states that the... Kill him! Kill him! Could have done it. I was ready. Let's go. On the River Kwai, played against the naked canvas of war. Here is a vast panorama of human emotions, the courage and dignity of men who fight for their convictions, the humor of soldiers in the midst of tragedy. I thought you were the enemy, sir. Well, I'm an American, if that's what you mean. The tenderness that springs from the heart. You're lovely. The beauty and brutality that is war on an island in the jungle. On the River Kwai is a motion picture achievement by a combination of brilliant creative talent. Produced by Sam Spiegel, who gave you The African Queen and On the Waterfront. Directed by David Lean, who made Brief Encounter and Great Expectations. Burt Lancaster as J.J. Hunsaker, world-famed columnist whose gossip is gospel to 60 million readers. Tony Curtis as Sidney Falco, the kid who had ideas about taking over. But we happen to know I'm your star pupil, because I reflect back to you your own talent. I'd hate to take a bite of you. You're a cookie full of arsenic. Don't turn your back on him. You might find a knife in it. This is their story, and that of the big shots and big names who worship the sweet smell of success. Along Broadway, throughout Hollywood, down Wall Street, on Capitol Hill, sweet smell of success. We're friends, Harvey. We go as far back as when you were a fresh kid congressman, don't we? Why is it that everything you say sounds like a threat? Maybe it's a mannerism, because I don't threaten friends. But why furnish your enemies with ammunition? And here you are, out in the open, where any hep person knows that this one is toting that one around for you.
Sidney is a great salesman. He'd sell anything to get there. Just ask his girl. Sidney, I don't do this sort of thing. What sort of thing? This sort of thing. You need him for a favor, don't you? Well, so do I. I need his column tonight. All you think about is yourself and your column. You see yourself as some sort of a national glory. To me, and lots of people like me, your slimy scandal and your phony patriotics, to me, Mr. Hunsaker, you're a national disgrace. Burt Lancaster as the almighty J.J. Hunsaker. Tony Curtis as his man of all dirty work. Introducing Susan Harrison and the Chico Hamilton Quintet. JJ, please. Look, I can explain. Why you put your hands on my sister? JJ. I didn't do anything! Stop! भगवान न करे। हाथ नहीं है पर शर्म नहीं आती है? बच्चे भूखों मरते हैं और तू औरत की खाए जा रहा है दोनों दिन बैठे बैठे पसेरी में।
दुनिया जो चाहे समझे, मैं तो इंसान हूँ। मुझ में भलाई भी, मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी। ओ मुझ में भलाई भी, मुझ में बुराई भी, लाखों है मैल दिल में, थोड़ी सफाई भी। गोरी धीरे चलो, गगरी छलक ना जाए, तुम्हारी पतली कमर कहीं लचक ना जाए। हजर हूँ, माँ को तेरी जरूरत है। मैंने कसम खाई है माँ की, मैं रूपा को नहीं छोड़ूंगा।